Now we will deal with the crucial aspect of jurisdiction. Jurisdiction is the authority of the court to adjudicate a claim or decide a matter. Jurisdiction అంటే తెలుగులో మనకి అధికార పరిధి. జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది కోర్టుకు ఒక అధికారం ఇస్తుంది ఆ మ్యాటర్ని డిసైడ్ చేయనికి. సో జ్యూరిస్డిక్షన్ is one of the most important aspect when it comes to the civil litigation. So without jurisdiction, as we have seen, that any order given by the court is deemed to be null and void, invalid. So when we are dealing with the concept of jurisdiction, now we will see the intricacies and how the jurisdictions are divided amongst different courts. Now jurisdiction is nothing but it is the court's authority to decide a case. Now jurisdiction is the court's authority to decide the case or the limits of the court's authority. So jurisdiction అనేది ఏంటంటే కోర్టు యొక్క అధికారం ఒక కేసుని విని డిసైడ్ చేయడానికి ఏదైతే అధికారం ఉంటుందో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ జ్యూరిస్డిక్షన్, అధికార పరిధి. సో this authority which is there on the court, it is vested by law. So in the states of Telangana and Andhra Pradesh, for the civil courts you have the AP Civil Courts Act. Now the AP Civil Courts Act lays down or gives the authority upon the civil courts to decide the civil disputes. So jurisdiction అనేది కోర్టు యొక్క అథారిటీ, అధికారం. సో ఈ అధికారం ఎవరిస్తారు కోర్టు కంటే చట్టం. ఎటువంటి చట్టం అంటే తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకి ఏపీ సివిల్ కోర్ట్స్ యాక్ట్ అని ఉంటుంది. దాని ప్రకారం సివిల్ కోర్ట్స్కి వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ సివిల్ కోర్ట్స్, డిఫరెంట్ సివిల్ కోర్ట్స్కి ఎటువంటి అధికారాలు ఉన్నాయో అటువంటి యాక్ట్లో నిర్ధారించబడమైంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తామంటే ది జ్యూరిస్డిక్షన్ ఈజ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ బై లా. Jurisdiction is always restricted by law. Why? Because in the absence of jurisdiction, it is deemed that the courts have plenary powers. In the absence of jurisdiction, you can say that the courts are technically having plenary powers. So, jurisdiction అనేది అధికార పరిధి చట్టం ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేసేస్తుంది. చట్టం ఏం చేస్తుందంటే దానికి లిమిట్స్ అనేది ఇంపోజ్ చేసేస్తుంది కోర్టు అధికారం. ఎందుకంటే ఒకవేళ లిమిట్స్ అనేది లేవనుకోండి, లిమిట్స్ లేనప్పుడు కోర్ట్స్ క్యాన్ లిటరలీ డూ ఎనీథింగ్. లిమిట్ లేనప్పుడు కోర్టుకి అన్ని అధికారాలు సర్వం కోర్టు పరిధిలో ఉన్నట్టే పరిగణలోకి తీసుకోబడుతుంది. సో in the absence of any kind of restriction by law, it is deemed that the courts are going to have plenary powers. So చిన్న పెద్ద తేడానే ఉండదు, కోర్టుకి ఎటువంటి అధికారం కూడా ఆ కోర్టుకు ఉంటుంది. కానీ అటువంటి సిచ్యువేషన్ మనకి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటే ఏ కోర్టు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్న డిస్ప్యూట్ని కూడా డిసైడ్ చేయగలుగుతుంది. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ రావద్దని ఏం చేస్తారంటే ఇట్ ఈస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ బై ది లా. సో చట్టమే ఏదైతే అధికారం ఇస్తుందో అదే చట్టము ఆ అధికారిక పరిధి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని నిర్ధారణ చేయబడుతుంది. So the law which confers the authority upon the civil courts is the very same law which lays down the limits on the authority, which restricts the jurisdiction. So jurisdiction has to be restricted in order to ensure that the hierarchy of courts is maintained. సో జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి, దాన్ని స్టాప్ చేయాలి, దాన్ని లిమిట్స్ పెట్టాలి. ఎందుకంటే లిమిట్స్ పెట్టినప్పుడే మనకి ది ఎంటైర్ jurisdiction, the courts can be laid down in a hierarchy, stepwise manner from local courts till the Supreme Court at Delhi. Different levels మనకి ఎలా పెరుగుతున్నాయి అంటే jurisdiction ప్రకారమే పెరుగుతున్నాయి. సో jurisdiction ఉంటేనే ఇటువంటి ఫార్మాట్లో ఇటువంటి స్ట్రక్చర్లో మనం కోర్ట్స్ని పెట్టగలుగుతాము. సో అన్రెస్ట్రిక్టెడ్ పవర్స్ ఉంటే లోకల్ కోర్ట్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ టెక్నికలీ హ్యావ్ ది సేమ్ పవర్. So JCJ court, Junior Civil Judges Court and the Supreme Court of India will have the same power. So to avoid that particular situation, the law which confers the jurisdiction is the very same law which imposes the restriction. It's the very same law which imposes the restriction. So అధికారం ఇస్తుంది, at the same time ఆ అధికార పరిధి ఏదైతే ఉందో దాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. So we will move on with the next areas in the jurisdiction. Remember,
Though there are many types of jurisdictions, but for our sake, we will be dealing with the three aspects of jurisdiction, that is territory, subject matter and pecuniary jurisdiction. Now, as we have seen, that is, it is the law which confers jurisdiction upon the court. At the same time, that is the law which lays down the restrictions upon the jurisdiction of the court. Now, these restrictions are not random restrictions. They are laid down on the grounds of either territory, grounds of subject matter and grounds of pecuniary jurisdiction. సో మనం చూసినట్లయితే ఏ చట్టం అయితే కోర్టుకి అధికారం ఇస్తుందో అదే చట్టం ఆ కోర్టు అధికారాలని కట్టేస్తుంది. ఆన్ వాట్ గ్రౌండ్స్? ఏ గ్రౌండ్స్ మీద? వన్ ఇస్ ది టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అధికార పరిధి భౌగోళికంగా ఏరియా ప్రకారం. సో దట్ ఈస్ ది టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ రెస్ట్రిక్షన్. ఏ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ వాళ్ళు డీల్ చేయగలుగుతారు. సో దట్ ఈస్ ది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ది subject matter, and based upon the subject matter jurisdiction is decided. Then you have something called as pecuniary jurisdiction. Pecuniary jurisdiction ante something which is dependent upon the suit valuation. Previously we have seen how the suits are valued. AP Court Fee and Suit Valuation Act ప్రకారం ప్రతి సూట్కి ఒక వాల్యూ, మనీ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది. ఆ వాల్యూ ప్రకారం ఏ కోర్టు ఏ వాల్యూ ఉన్న సూట్ని ఎంటర్టైన్ చేయగలుగుతుంది. సో basically, the jurisdiction can be restricted on the grounds of territory, subject matter and pecuniary jurisdiction. Territorial, subject matter and pecuniary jurisdiction. Now, whenever we are dealing with the area of territorial jurisdiction is area based. Always remember, territorial jurisdiction of the court means it is dependent upon the area. That is, it speaks about the territorial limits within which the court can exercise the jurisdiction. So, territorial jurisdiction ante భౌగోళికమైన ప్రాంతం, ఏ ప్రాంతం వరకు ఈ కోర్టు అధికారం అనేది ఉంటుంది. అయితే ఈ ఏరియాకి ఏ కోర్టు అధికారం ఉంటుంది, ఏ కోర్టుకి ఈ ఏరియా మీద అధికారం ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ది టెరిటోరియల్ jurisdiction. So, territorial limits are laid down. Territorial limits are laid down for different courts. సో లోకల్ కోర్ట్ ఏ ఏరియా వరకు డిసైడ్ చేయగలుగుతుంది డిస్ప్యూట్. సుప్రీంకోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియాకి టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఏముంటుంది, ఏ ఏరియా వరకు అథారిటీ ఉంటుంది ఆర్ పవర్స్ ఉంటుంది, అది టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది ఉంటుంది. సో టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ డిసైడ్స్ ది టెరిటోరియల్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ది అథారిటీ ఆఫ్ ది కోర్ట్. లెట్ ఇట్ బి ది లోకల్ ఏరియా ఆర్ లెట్ ఇట్ బి ఎంటైర్ కంట్రీ. సో ఇట్ వేరీస్ ఫ్రమ్ court to court. Then you have something called as subject matter jurisdiction. Subject matter jurisdiction means each and every court is assigned various subject matters to deal with. So whenever the subject matters are restricted, for example, in the case of consumer matters, only it is the District Consumer Commission which will have the power. If it is the matrimonial disputes, then it is only the family court which will have jurisdiction to hear the matrimonial dispute matter. So that is the subject matter. So the certain subject matters are conferred upon certain courts, and only those courts can exercise the jurisdiction with respect to that particular subject. So subject matter jurisdiction ante emante ప్రతి కోర్టుకి ఇటువంటి సబ్జెక్ట్సే మీరు డీల్ చేయగలరు అనేది ఒక అథారిటీ ఉంటుంది. సో ఇతరులకి అటువంటి అథారిటీ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాట్రిమోనియల్ డిస్ప్యూట్స్. సో డైవర్స్ రిలేటెడ్ కేసెస్ ఉంటే ఓన్లీ ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ వినగలుగుతాయి. సో కన్జ్యూమర్ వినియోగదారుల సంబంధించింది ఏదైతే ఉంటుందో కేసెస్, దానికి సంబంధించి డిస్ట్రిక్ట్ కన్జ్యూమర్ కమిషన్ అనేది డిసైడ్ చేయగలుగుతుంది. మన సివిల్ కోర్ట్స్కి అథారిటీ ఉండదు. సో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే ఆ కోర్ట్స్ ఎటువంటి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్ని వినగలుగుతాయి, వాళ్ళ అధికార పరిధి ఏందో అది. So that is the subject matter jurisdiction. On the basis of subject matter also, the jurisdiction can be curtailed or restricted. So subject matter basis మీదనే కోర్టుకి అథారిటీ ఉంది, లేకపోతే కోర్టుకి అథారిటీ లేదు అని చెప్పచ్చు. Now coming to something called as pecuniary jurisdiction. Pecuniary jurisdiction pertains to the money limits imposed by the law. So each and every case we have seen that it has to be valued before it is being filed as a suit. So once the suit has been valued, first what the claims of the parties are there and what is the nature of the suit, that will be seen. And after that kind of thing has been seen, now they will see what is the valuation of the suit.
What is the subject matter? That is the first thing they will see. And based upon that particular subject matter, suit valuation will be done. That is, the value will be assigned to that money value. That is, in terms of rupees, will be assigned to that particular suit. And based upon the suit valuation, you are supposed to pay the court fee. So here what it says is, all the courts will not have equivalent money value related jurisdiction. That is pecuniary. That is something which pertains to money. So whenever we are speaking about pecuniary jurisdiction of the court, we are supposed to see that the law lays down various pecuniary limits. That is, it says that between such and such amount, if the valuation of the suit is such and such amount, then it is this court which is going to have the jurisdiction. So based upon the suit valuation also, the jurisdiction will be decided by the court. So pecuniary jurisdiction ante money value related untundi. So subject matter basis meeda court fee and suit valuation act manam chustamu. So suit valuation act prakaram aa suit ki enta value undi, aa case ki enta value undi, rupees terms lo enta undi dan value adi decide chestam. Tarvata manam em chustamante the courts will be conferred with various pecuniary jurisdiction. చట్టం ఏం చెప్తుందంటే, ఈ పలానా కోర్టుకి ఈ మన సూట్ వాల్యుయేషన్ ఈ అమౌంట్స్ మధ్యలో ఉంటే ఈ కోర్టుకి జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంటుంది. ఆ లిమిట్స్ క్రాస్ అయితే ఈ కోర్టుకి జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంటుంది. ఆ లిమిట్ కంటే తక్కువ ఉంటే ఈ కోర్టు దగ్గర ఫైల్ చేయొచ్చు. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ లిమిట్స్, అటువంటి పరిధి అనేది పెక్యునరీ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ టోటలీ డిపెండెంట్ అపాన్ ది మనీ వాల్యూ ఆఫ్ ది సూట్, దట్ ఈస్ ది సూట్ వాల్యుయేషన్. So in this particular regard, we will see that territorial jurisdiction is divided as per the revenue divisions. So territorial jurisdictions are decided as per the revenue divisions. So you can say that it is coterminous. You can say that it is coterminous. Coterminous means it coincides with the revenue boundaries. So in our states, that is Telugu states, we have villages into mandals into districts. So in the same limits, for a mandal you will have a JCJ court, or there may be 2 or 3 mandals under a single JCJ court or junior civil judges court. And when it comes to the district level, there will be a single district court for the entire district. So therefore, it is coterminous with the revenue boundaries. It is coterminous with the revenue boundaries. That is, it coincides with the revenue boundaries. So it can be mandal or at the district level. At the mandal levels, you have the courts like junior civil judge and senior civil judges. But at the district level, you have the court of district judges. At the district level, you have the court of district judges. So whenever the revenue mandals are there or revenue mandals are changed, similarly, the jurisdiction of the civil courts will also change. The jurisdiction of the civil courts will also undergo change. Why? Because they are directly related to the revenue boundaries. Their territorial jurisdiction is related to the revenue boundaries. So, ఎప్పుడైతే మనకి territorial boundaries change అవుతాయో, అప్పుడు junior civil judges court or mandal level courts jurisdiction కూడా change అవుతుంది. ఎందుకంటే revenue limits and territorial jurisdiction అనేది ఒకటే లిమిట్ ఉంటుంది కాబట్టి, so it will change. So recently we have example in the state of Telangana that new districts were created, new mandals were created. So whenever the new districts and new mandals were created, the jurisdiction has shifted from one court to another. The jurisdictions have been shifted from one court to another. Some courts lost their jurisdiction, some courts gained their jurisdiction. It has happened. So రీసెంట్లీ మనం డిస్ట్రిక్ట్ రీఆర్గనైజేషన్ చూసినప్పుడు తెలంగాణలో ఏం చూసామంటే, కొన్ని కోర్ట్స్కి కొన్ని మండలాల మీద అధికారం అనేది కోల్పోయింది, కొన్ని కోర్ట్స్కి కొత్త అధికారం అనేది మండల్స్ మీద వచ్చినాయి. సో బేస్డ్ అపాన్ ది క్రియేషన్ ఆఫ్ మండల్స్ అండ్ మర్జింగ్ ఆఫ్ మండల్స్ అండ్ రీఆర్గనైజేషన్, ది టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ హ్యాడ్ అండర్గాన్ సర్టన్ చేంజ్. సో మండల్ లెవెల్లో కోర్ట్స్ ఉంటాయి, మనకి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కూడా ఉంటాయి. సో స్టేట్ లెవెల్లో హైకోర్ట్ అండ్ నేషనల్ లెవెల్లో మనకు సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలాగో ఉంటుంది. కాబట్టి సో ది టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇస్ కోటర్మినస్ విత్ ది రెవెన్యూ లిమిట్స్. సో వెనెవర్ మనం ఎప్పుడైతే టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటామో, అది రెవెన్యూ లిమిట్స్, రెవెన్యూ బార్డర్స్తో పాటు కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ బి ది సేమ్. సో
Next, we have something called as subject matter jurisdiction. As we have seen earlier, that subject matter jurisdiction means that the courts can only entertain certain subject matters. Just because all the subject matters come under the category of civil suits, that doesn't mean that all the civil matters can be handled by the civil courts. So, civil matters లో చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. ఉన్నంత మాత్రం ఒక సివిల్ కోర్టుకి అన్ని సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్ మీద జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉండదు. ఇట్ క్యాన్ బి రెస్ట్రిక్టెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కన్జ్యూమర్, మ్యాట్రిమోనియల్. సో కన్జ్యూమర్ డిస్ప్యూట్స్ అనేది సివిలే, కానీ అది డిసైడ్ చేసే అథారిటీ మనకి డిస్ట్రిక్ట్ కన్జ్యూమర్ కమిషన్స్ ఆర్ స్టేట్ కన్జ్యూమర్ కమిషన్స్కి ఉంటుంది. మ్యాట్రిమోనియల్ ఓన్లీ ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్కి అథారిటీ ఉంటుంది, సివిల్ కోర్ట్స్కి ఉండదు. సో మ్యాట్రిమోనియల్ అండ్ కన్జ్యూమర్ ఇష్యూస్ ఆర్ బోత్ సివిల్, రెండు సివిల్ ఇష్యూసే, కానీ ఏంటంటే దాని జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది స్పెసిఫై చేసేసారు. ఓన్లీ ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ లేకపోతే కన్జ్యూమర్ కోర్ట్స్ వాటిని డిసైడ్ చేయగలుగుతాయి. సో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆల్సో డిటర్మైన్స్ ది జ్యూరిస్డిక్షన్. So not all the civil courts will have the jurisdiction to entertain each and every matter. So their jurisdiction can also be restricted based upon the subject matter. So industrial disputes, even though they are civil disputes, it has to be decided only by the tribunals. So subject matter is also one of the important factor which determines the jurisdiction of the court. Then we have pecuniary jurisdiction. As we have seen, pecuniary jurisdiction means something which is dependent upon the money value of the suit. I told you, each and every suit is valued in terms of money. In accordance with the AP Court Fee and Suit Valuation Act. So what it says is, whenever, for example, the claim for 5 lakhs, in our example, Ram is going to file a suit for recovery of 5 lakhs along with the interest against Miss Ramya. So in that particular case, according to that particular suit, what is the suit valuation which should be taken? So suit valuation will be 5 lakhs, that is the amount which they are asking. Based upon that thing, they will have to pay the court fee. So here what the pecuniary jurisdiction says is, the courts can entertain civil suits only if they fall within such and such value. The range of the different values are given. The range of the value in terms of rupees is given. So 0 to 10 lakhs, 10 to 50 and above 50, like that the values are given. So pecuniary limits are imposed within which only those kind of courts will have jurisdiction. So ikkada em jarutundante, రామ్ రమ్య అగేన్స్ట్ 5 lakhs రికవరీ కోసం కేసు వేస్తున్నాడు అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్. సో సూట్ వాల్యుయేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం 5 lakhs అనే వాల్యూ మనం తీసుకుంటే ఏ కోర్టు ఈ వాల్యూ కేసుని ఎంటర్టైన్ చేయగలదో అది మనం చూస్తాం. సో 0 to 10 lakhs ఆర్ 10 to 50 lakhs ఆర్ 50 lakhs అబవ్ ఉంటే ఆ యొక్క కన్సర్న్డ్ కోర్టుకి జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంటుంది. దానికి తక్కువన్నా ఎక్కువన్నా ఆ కోర్ట్స్కి ఎటువంటి జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉండదు. So it is totally based upon AP Court Fee and Suit Valuation Act of 1956. So 1956 AP Court Fee and Suit Valuation Act will speak about various kinds of valuation for different kinds of suits and what is the court fee which they are supposed to pay. So based upon the value of the suit, the money value of the suit, the place of filing of a case will also be decided, and the jurisdiction of the courts which can entertain that particular dispute also will be decided basing upon the monetary value, that money value, that is the pecuniary value of the suit. Now this takes us to the next area, that is hierarchy of courts. Hierarchy of courts is one of the interesting aspects under the civil procedure. As a person who is getting or becoming aware of the legal implications, you should know what is the hierarchy of the courts in India. మనము ఒక సివిల్ లిటిగేషన్ పట్ల ఏదైతే మనము నేర్చుకుంటున్నామో, అవగాహన నేర్చుకుంటున్నామో, మనకి సివిల్ కోర్ట్స్ యొక్క జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, పవర్స్ అనేవి ఎలా ఉంటుంది, అది మనకు తెలియాల్సిందే. వాళ్ళ ర్యాంకింగ్ ఏది ఉంటుందో అది తెలియాల్సిందే. ఎందుకంటే హైరార్కీ
తెలవని సిచ్యువేషన్లో మనం ఏ కోర్టు దగ్గర కేసు ఫైల్ చేయగలుగుతామో లేదో అది మనకి బ్లాంక్ అయిపోతాం, మనకు తెలియదు కాబట్టి. సో కోర్ట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ హైరార్కీ యాజ్ పర్ ది జ్యూరిస్డిక్షన్. అసలు జ్యూరిస్డిక్షన్ది ఇంకో యూసేజ్ ఏంటంటే బేస్డ్ అపాన్ ది జ్యూరిస్డిక్షన్ ది కోర్ట్స్ ఆర్ లేడ్ డౌన్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ హైరార్కీ. Based upon the jurisdiction, the courts are laid down in a very different hierarchy, right from the local level till the national level at Delhi. So, hierarchy is important. So, hierarchy determines which court is superior and which court is inferior. So, hierarchy untene ఏ కోర్ట్ అనేది మోర్ పవర్ఫుల్ కోర్ట్, ఏ కోర్టు ఇన్ఫీరియర్ కోర్టు, లెస్ పవర్ఫుల్ కోర్ట్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. హైరార్కీ లేని పక్షాన మనం ఏం చూస్తామంటే all courts will be treated on the same ranking. So, the lowermost court at the mandal level and the highest court at Supreme Court level will be treated as the courts having the same jurisdiction. So, that is not going to achieve any kind of purpose. So, అటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే హైరార్కీ అనేది సివిల్ కోర్ట్స్ది ఎలాగుందో మనం అది చూడాల్సింది. It range varies from Supreme Court of India till the JCJ. So, the hierarchy of courts, at the topmost of the country you have Supreme Court of India, and at the lowest level you have Junior Civil Judges Court. At the lowest level you have Junior Civil Judges Court, which will be hearing the cases at the mandal level. So based upon the hierarchy of courts we can say that this is the hierarchy of the courts. This is the various hierarchy of the courts. The first and foremost thing is the court of junior civil judge. At the local mandal level, or there you will have the JCJ court, that is Junior Civil Judges Court. Sometimes what happens, for 2 or 3 mandals also you may have a single JCJ court. So right at the lowest level you have the court of junior civil judge, that is at the mandal level. Similarly, at the mandal level you have a slightly senior court, a court which is more superior than the JCJ court. So at mandal levels also you have something called as the court of senior civil judge, or also known as senior civil judges court, also called as senior civil judges court. Even these courts exist at the mandal level, a single mandal, or there can be 2 or more mandals given as the territorial jurisdiction. Then you have the district court. At the district level. Sometimes what happens, 2 or 3 districts may have a single district court. Then you have the high court of the state at the state level. Here also 2 or more states can have a single high court, like Punjab and Haryana High Court. Then at the national level you have the Supreme Court of India, which is the only court in India which has the entire power over the Indian judiciary. So that is the Supreme Court of India at the national level. So here we will see that ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే మన హైరార్కీ లోయెస్ట్ లెవెల్ మండల్ లెవెల్లో మనకి జూనియర్ సివిల్ జడ్జెస్ కోర్ట్ ఉంటుంది. సో జూనియర్ సివిల్ జడ్జెస్ పరిధిలో ఒక మండలం రావచ్చు, రెండు కంటే ఎక్కువ కూడా రావచ్చు. సో మండల్ లెవెల్లో మనకి జేసీజే కోర్ట్స్ ఉంటాయి. అదే మండల్ లెవెల్లో ఇంకా నెక్స్ట్ సీనియర్ కోర్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవిటిని సీనియర్ సివిల్ జడ్జెస్ కోర్ట్ అని అంటారు. సో పెక్యునరీ లిమిట్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మండల్ లెవెల్ యూ హ్యావ్ జేసీజే కోర్ట్ అండ్ ఆల్సో ది కోర్ట్ ఆఫ్ సీనియర్ సివిల్ జడ్జెస్. జేసీజే అంటే జూనియర్ సివిల్ జడ్జెస్. సో యూ హ్యావ్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జెస్ కోర్ట్ అండ్ యూ హ్యావ్ సీనియర్ సివిల్ జడ్జెస్ కోర్ట్. అండ్ అట్ ది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్, జిల్లా లెవెల్లో మనకి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ ఉంటుంది. సో 2-3 జిల్లాలకి ఒక సింగిల్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ కూడా ఉండొచ్చు. సో అదేం ప్రాబ్లం కాదు మనకి. సో డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ అనేది జిల్లా లెవెల్లో ఉంటుంది. దాని మీద స్టేట్ లెవెల్లో మనకి హైకోర్ట్ అనేది ఉంటుంది. 2 or more స్టేట్స్కి ఒక కామన్ హైకోర్ట్ ఉండొచ్చు. పంజాబ్ హర్యానా హైకోర్ట్ ఉండొచ్చు. 2015 నుంచి 18 వరకు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్కి హైదరాబాద్ హైకోర్టే ఉండే కామన్ హైకోర్ట్. సో అట్ ది స్టేట్ లెవెల్ మీకు హైకోర్ట్స్ ఉంటాయి. నేషనల్ లెవెల్లో యూ హ్యావ్ అ సింగిల్ కోర్ట్, ఓన్లీ అ సింగిల్ కోర్ట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ది సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, విచ్ హ్యాస్ పవర్ ఓవర్ ఆల్ దీస్ కోర్ట్స్. So Supreme Court of India will have power over all these courts. Inka, in this particular hierarchy you will find that these 2 set of courts,
So these two set of courts, that is High Court and the Supreme Court of India, are called as constitutional courts. They are called as constitutional courts. Why? Because they can entertain the disputes pertaining to the Constitution of India. Then you have subordinate courts. Subordinate courts, that is district courts, and below you have the subordinate courts which will be deciding the disputes at the lower level. And these three courts are also called as trial courts. These three courts are also called as trial courts. So Supreme Court of India and High Court are called as constitutional courts, whereas district, senior civil and JCJ courts are called as trial courts. So High Court ni Supreme Court of India ni ee rendu category courts ni constitutional courts antaru, endukante constitution related matters vallu vinagaltaru kabatti. Lower level, district level nunchi mandal level varaku evaithe courts untayo, district court, senior civil judge and junior civil judges court, అవitni సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ అంటారు. ట్రయల్ కోర్ట్స్ అని కూడా అంటారు, ఎందుకంటే కేసెస్ మ్యాక్సిమం డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ కంటే మీద కోర్ట్స్లలో డైరెక్ట్ ఫైలింగ్ ఉండదు కాబట్టి. సో దీస్ త్రీ కోర్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ది trial courts, subordinate courts also. Remember, the hierarchy, the jurisdiction of the Supreme Court of India is unlimited over the entire territory of India. Now, when it comes to the High Court, it is unlimited within the state. When it comes to the district court, you have pecuniary limits. So, Supreme Court ki unlimited jurisdiction untadi. Dani anta easy ga cover cheyaleru, restrict cheyaleru. High Court oka jurisdiction within the state boundaries lopata అది unlimited, most highest court within the state అనేది high court కాబట్టి within the state boundary it has unlimited power. Now coming to the district court, any matter whose suit valuation is above 50 lakhs, then directly you have to file case before the district court. Any matter whose value is between 10 to 15 lakhs, directly you can file it before the senior civil judge. And any matter whose suit valuation is below rupees 10 lakhs, then you can file it directly before the JCJ court. Remember, these limits are in accordance with the Telangana Civil Courts Act, applicable only to the state of Telangana. Andhra Pradesh you have different, some other states will have different enactments. So for these three set of courts, you have pecuniary jurisdiction. 50 lakh, three sets of courts ki manaki pecuniary limits ఉంటుంది. 50 lakhs కంటే ఎక్కువ సూట్ వాల్యుయేషన్ ఉంటే డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ అంటే 10 to 50 lakhs మధ్యలో సూట్ వాల్యుయేషన్ ఉండాలి. 10 lakhs కంటే తక్కువ ఉంటే జూనియర్ సివిల్ జడ్జెస్ కోర్టుకి మనకి అథారిటీ ఉంటుంది. సో హియర్ వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ ది జ్యూరిస్డిక్షన్ ఈస్ షిఫ్టెడ్ బిట్వీన్ ది డిఫరెంట్ కోర్ట్స్. సో ఇఫ్ వీ సీ అవర్ illustration pertains to Ramya taking rupees 5 lakhs from Ram 1st January 2024. She wanted to repay by 31st December 2024. She was unable to do so. So therefore, Ram has filed a suit. So since the valuation is 5 lakhs, the suit has to be filed before the JCJ court. Since the value is below rupees 10 lakhs, that is our value is 5 lakhs. So therefore, the court of junior civil judge will have the jurisdiction to entertain the suit filed by the Ram for recovery of 5 lakhs against Ramya. So here we have seen that jurisdiction is one of the most crucial concept when it comes to the place of filing. So once you decide a particular court which is having jurisdiction to entertain that particular dispute, once you decide that particular court, then it becomes easy. So here we have initiated the process. According to our problem, the courts at Hyderabad will have jurisdiction. Why? Because money was given at Hyderabad. And at the same time, since the value of that particular suit is 5 lakhs, it has to be filed before the JCJ court, that is Junior Civil Judges Court at Hyderabad. So Ram has initiated the suit, civil proceedings against Ramya for recovery of 5 lakhs at Junior Civil Judges Court at Hyderabad. So from now onwards, the litigation will proceed with what actually will happen in the court of law and what is the possible outcome of that particular case. Thank you.